going to communicate to your subordinate? How are you going to communicate to the other companies who are neighboring, who are into business, who are your competitor? You will write in a separate style. When you have to write something to your subordinate, you will write in an entirely different style. There could be memo, notice, so many things are there. Replying to business, applying for business, offer letter. All these have to be written very, very carefully. Right? These are the things. Even appointment. If you are in a specialization in HR, human resources, your job will be to give an offer letter, call for interview. That also have got a specific pattern. But don't copy from somewhere else. Now I am heading an institution. I changed everything. It's my style. Right? So they will have a style which is followed by somebody who came from an industry. Industry standard should not be followed in academic institution. So it was following some style. I changed all of them because I come from a different background. So from central government it is different. State government could be different. So there are different styles of communication which you have to learn, and that's called a managerial communication. Next, principles and practices of management. What do you do and how do you do a organizational setup? What are you going to do for getting business? Because whole organization is a business. Right? If it is a industry, if it is going to be an academics, if it is going to be a hospital, if it is going to be a production factory, everywhere same setup you will see. You have classrooms. In a production setup you will see workshop where items are getting produced. Right? You will have a canteen. In a factory also you will have canteen. In factory you will have a administrative office. Here also you have an administrative office. In factory you will have managers. You will have teachers here. And you will have a chief manager, CEO. Here also you have got a CEO. Is there a difference between a factory and an education institution? You will have a compound wall, you will have a security, you will have a hostel to place, you will have a health system, you will have transport. Everything same. Right? You know from where did I learn this? An astronomy professor from Usmania University, Pune University, Narlekar. What's his name? Narlekar. Narlekar is the greatest astronomer in India. Astrophysics is the expert on. He gave a lecture how to build an organization. And you know how nicely he explained the way I explained just now. He said there is no difference how to build an organization. Whether you are doing an R&D organization, a government organization, or a factory, or an educational institution, all are same. What is the subject? Physics. What did he teach? Organization building. That's what is called a principles and practices of management. What are the practices which you follow? What are the principles you should have in your company? How do you govern this? How do you make this? How do you run this? How do you close this? Assume tomorrow you want to close this. For that also there is a procedure. You are giving an offering letter, that's fine for offer of appointment. You should also send a termination letter. Joining report you are giving. You should also give a resignation letter sometime, right? You must know all these writing. So these are all practices which you follow. Principles and practices of management. Information technology for managers. IT for managers. So you have 7 papers. What is IT for managers? Now, earlier everything was done on ledger books, writing. I joined in a department of space. As a scientist, I was the first direct employee. Rest of the people from outside. The first few things we did was no paper at all in the office. Leave a letter, type in on the computer will send it to the administrative officer, he will approve it there, go to director, he will make it, go to office, he will enter it. I have got my timetable of my old MBA college. No paperwork, everything is on an Excel sheet. Many times I keep changing my timetable. Very simple. You know, when you have an Excel sheet to make a timetable for 20 people is very simple. I can use different colors. For each period, who is taking what, I will know how many periods you are taking, how many hours you have spent. All this can be in an Excel sheet. So making from a timetable, I want to get the result of people, admission, students list, parents telephone numbers. I want to send a message to all of them. Everything becomes simple. Right? Today my son is not attending a class, I will get a message by evening. Your ward did not attend 3 classes out of 8 sessions. The sessions are over. As soon as that teacher is supposed to go and tell all the absent is list, the message will go automatically. You know how to manage an institution, managing attendance, managing every activity becomes computerized now. So don't you think in business it has to happen? Have you not seen a railway stations totally computerized now?
Earlier it was not that. You go to post office, do they cut and paste the stamp, the print will come and they have to tap it, right? So the whole thing has become computerized. Now you will see big companies were running, even the production system is computerized. Srimati teacher വീട് അടുത്തല്ലേ? മയിലല്ലേ? ആണോ? ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ തറവാട് മയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ഇല്ല? ഷീസ് മൈ റിലേറ്റീവ്. ഈ തറവാട് മയിലാണ്. ശ്രീമതി ടീച്ചറുടെ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ. Go. And that in that big factory, you can go. Just get up. So the big factory which they have, no employees at all. Very hardly you will see 3-4 employees. You know what is that they manufacture? You will see in petrol bunk, the holding hand will get into the thing and you will see the meter running. There is a small hole. Correct? The whole petrol pump, when you go there, what is that you see? A meter which is running. Fuel comes from that and you have got a holder there. A holder corrected connect ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇല്ലേ? അതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, the case is manufactured through a metal sheet and the whole metal sheet manufacturing for the whole Reliance in India, do you think somebody does it with the hand? The metal sheet will come, automatically it will cut. Cutting will happen exactly in the direction in which it has to cut. Computer will feed an input and that computer system is called CNC machine. What is it called? CNC. What is CNC? What is CNC? Need some assignments, right? കണ്ടുപിടിച്ച് പറയണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? N stands for what? Computer and numerically controlled machine. CNC machine. Computer മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? Numerical. What is the numerical? എത്ര വ്യാസത്തിൽ വരക്കണം, എത്ര ചതുരത്തിൽ വരക്കണം, hexagon എങ്ങനെയാണ് വരക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ graphically you define and give the input. Computer will automatically send it, cut it with the laser. നമ്മുടെ സാധാരണ ചിത്രം വരക്കാറ്, ആ ചിത്രം വരക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി മെറ്റൽ ഷീറ്റിന്റെ മുകളിൽ ലേസർ പ്രിന്റർ will go and then laser beam will go and mark it and it will become cut and then you get the product output. ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് CNC controlled machines. അപ്പോൾ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ഈ വലിയ ഷീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര? 90 ഡിഗ്രി ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. 90 ഡിഗ്രി ന്യൂമറിക്കൽ വേണ്ടേ? ആരാ? കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂമറിക്കലി കൺട്രോൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻസ്, റൈറ്റ്? ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദർ ഇസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിടെക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ്. ഒരു വർഷം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, സെമസ്റ്റർ. അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ് IT related. How are you going to control your production? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം you are going to have a specialization. I don't know whether you have that specialization. Supply chain management. There is one specialization. If you get it, you must get that. I don't think it's here. Supply chain management is one specialization which you have. Supply chain management. You know what supply chain management? I've got a Hyundai showroom in the center of the city. I've got 100 vehicles. Can I have a place to store 100 vehicles in the center of the city? So where do I store it? I need a yard. പണ്ടൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ വലിയൊരു യാർഡ് മേടിക്കും, അതിനകത്ത് 100 vehicles വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ vehicles വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ ഡീലർ I have to buy it, keep it there. How much money I am investing on this stock which is not guaranteed that it is going to be sold, right? So today they will not give you car, they will give only one vehicle, different color. You are going and say I want maroon color, he has only white. So what they will do? They will tell you tomorrow you will get. From where they will get? They have got all the other centers in network computer. ഇന്ന കമ്പനിക്കാരൻ ഇന്ന കളറ് ഇന്നെടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? കമ്പനിക്കറിയാം. So you just tell the company I want maroon color. You know what they will say? Send your white there, I will get a maroon from there. Who is doing this? Through internet, computer is doing this. ഇതൊക്കെ ലെഡ്ജർ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. On the line they will change it. And you will have only 10 vehicles moving somewhere. Somebody has to deliver something to Calicut. In between they are telling you need one yellow color car. And you know what that fellow will do? They will deliver it in the nearby showroom. From there they will go and supply. While coming back they will pick it up and then dump it here. One day, 2 days you can deliver anywhere in India.
Any color, any car, it's possible because they are all connected through information and computer technology. So IT for managers for running business is one of the greatest knowledge which you should have. Now today you don't require a space. You know that there are places in like your supermarkets. Supermarket there will be 10 maybe bottles of eatables which you have. Right? ഒരു 6 ആവുന്ന സമയത്തേക്കും the manager should know 4 എണ്ണം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. Every day it goes for a computerized ആണ് billing അല്ലേ? But then ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവണമെന്നില്ല ഏതിനാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ. In one day how many such bottles have been sold? One specific eatable sold 10. Out of 10, 6 was sold today. Tomorrow my expectation is I am going to have another 6 more sale, right? But how do I know this for each of the 200, 300 items which are being sold in the company? You know there is a sensor which is kept in some of the shops. As soon as the item goes out, the sensor will tell I am black now. ഈ പെട്രോളിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ലേ, അതുപോലെ ഓരോ സാധനത്തിനും ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷോപ്സ്. By the time it comes, the counter fellow will know beep sound. Oh, ഇന്ന ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. So you know what he will do? He will just send this beep message to his supplier. And suppliers will be ready in somewhere in the city. So he will come and supply. He don't even have to know. He will just put it. അത് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എണ്ണം he don't even have to go and check. The computer will tell 10 he has put because there is another indicator which says full. പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ആവില്ലേ? Can you imagine? This is how computerization helps people. So IT for management into business is wonderful subject which you will have to learn so that you can manage all this tomorrow. Get which is your specialization now. First semester is over, you must have some idea about whether you want to go to finance, accounts and management, whether you want to learn little bit of mathematics and statistics because there are so much of things which are happening. Business analytics, a specialization it is not here. Business analytics il 3 paper undu, research papers. Business analytics, what is going to be tomorrow's business? Prediction from today's സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഇന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയിട്ട് നാളെ എന്ത് ബിസിനസ് നടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ, അനലിറ്റിക്സ്. ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ പേപ്പർ. യു വിൽ നോട്ട് സീ ഇൻ നോർമൽ കോളേജസ്, യു വിൽ സീ ഇൻ IPE. IPE എന്താണ് IPE? ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ്. ഹൈദരാബാദിലുള്ള 700 കുട്ടികളെ MBA ക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. There they had conferences on business analytics. ആ ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സിൽ നമ്മളൊക്കെ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. സോ ദേ ആർ ഓൾ തിങ്കിങ് ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദീസ് സബ്ജക്ട്സ്. ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹാസ് ടു ബി സ്ട്രോങ്. So if you don't have mathematics and statistics, you cannot get into research. If you want to get into research, start making it practice now. Business law, there are a lot of corporate offices where they will look for people for advisors. Managerial communication, if you want to become in HR, managerial communication, that's more important. So ഈ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ തന്നെ your specialization comes into practice. Principles and practices of management, again HR paper. Information technology for managers, there is a computer for managers now. So another specialization, HR, marketing, accounts, computers, IT. So IT specialization if you want to go, adananu business analytics okke variya. And you have got what is called technology management, business planning, organizational behavior, adakke HR lu organizational behavior. Okay, last varunna recruitment selection placement HR aanu, management training and development HR, organizational development HR, management for industrial relationship HR, marketing ile industrial marketing, consumer behavior, service marketing, sales and distribution management, idana chain supply chain management എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്നു. ഫിനാൻസിൽ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, എന്താണത്? സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷെയർ ബിസിനസ്. ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് ഐ ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ വാട്ട് ഷെയർ? യു ബിക്കം എൻ അഡ്വൈസർ ഫോർ ഷെയർ ബിസിനസ്. അത് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനി ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ജിയോജിത്ത്. ജിയോജിത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കേരള ഈസ് ഫ്രം കണ്ണൂർ.
Jiyojit company. A lot of opportunities for people into share advisors avanla. Next one, cost systems and control. How do you reduce the cost? Every business fellow wanted to reduce the cost. 10 bus ഓടണോ 6 ബസ് ഓടിയാൽ മതി. 5 days വർക്കിംഗ് ഡേ ആണോ 6 days വർക്കിംഗ് ഡേ ആക്കണോ? ഇവിടെ 6 days ആണോ 5 days ആണോ? 6 days. 5 days ആക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ടൈം ലാഭിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ദിവസം കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എന്തൊക്കെയാ ലാഭം എന്നറിയോ? ഫ്യൂൽ ലാഭം. ബസ് ഓടുന്നത് 10 ബസ് ഓടാൻ എത്ര ചെലവ് വരും? You understood? So that is how the managers will change. Systems will change automatically. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? എന്റെ കോളേജ് വാസ് റണ്ണിങ് ഫോർ 6 days. As soon as I first change 5 days, 2 days free. കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ്, ടീച്ചേഴ്സിനും നല്ലതാണ്. എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താൻ സാറ്റർഡേ എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, ഇല്ലേ? സോ ദർ ആർ തിങ്കിങ് റിക്വയർമെന്റ് ഓൺ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ്. എങ്ങനെ ലാഭിക്കാം, എവിടെ ലാഭിക്കാം, എത്ര ലാഭിക്കണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മണി അലോൺ. ടൈം, മണി, മെറ്റീരിയൽ, മാൻ, കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മണി, മാൻ, മെറ്റീരിയൽ, മിഷൻ, പിന്നെ മാൻ പവർ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത്? കോസ്റ്റ്. അത് പഠിക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് ആണ്. ഫിനാൻസുകാരാണ് ചോദിക്കുക ഇത്ര പേര് വേണോ, പ്രൊഫസർ വേണോ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ പോലെ. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വേണോ, അതിലും താഴെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? സോ ദേ കീപ് ഓൺ ബാർഗൈനിങ് ഓൺ ദിസ്. International finance, you know how the business is done, exchange rate, what is import, what is export, what is the WTO, all such things will learn in international finance. Indian financial systems and services. In India, what is going to happen? GDP, computer, inflation, what DA is to be paid, how it is paid, what is domestic products. All such details you will have to learn in the financial paper which you are having in this. So semester 2 you have ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഏതാണോ അതിന്റെ പ്രിലിമിനറി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ. ദ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ കോമൺ. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ഓൾസോ യു ഹാവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം കോമൺ. ബട്ട് ദിസ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ വിൽ ബിക്കം എ ബേസ് ലൈൻ ഫോർ യുവർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. അപ്പൊ നല്ലപോലെ താല്പര്യത്തോട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഫോർ മാനേജേഴ്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് become an extension of accounting and economics combined. Financial management, right? Operation research for management. What is operation research? Just now I told you whether I have to pick up the vehicle from there and supply it, or should I route it in such a fashion, optimize my requirement. Operational management എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? Optimization of requirements. Got it? Minimum taxing ഇപ്പൊ അത്രേ പാടുള്ളൂ. Where to keep what? HR ന്റെ ഒക്കെ കടമയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്ന സമയത്തും കൂടി അറിയണം. There is a doctor's consultation, there is a nurse's sitting place. Should I make it closer or far? ഒരു ഡോക്ടർ വാർഡുകള് അവസാനം നഴ്സിന്റെ സ്ഥലം. It become very difficult. Whenever the doctor requires, the nurse has to run and come, right? So എവിടെ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാനേജറുടെ ഏറ്റവും നല്ല കടമ. ഏറ്റവും നല്ല മാനേജർ ആരാന്നറിയോ? എവിടെ, ആരെ, എങ്ങനെ, എപ്പോ, എന്തിനു വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. അത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, എല്ലാ എമ്മും. മണി, വേർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, വെൻ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, ഫോർ ഹും ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. മാൻ, ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, വേർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയണം. മിഷൻ, അത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിക്കും. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് മിഷൻസിനെ 100% യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോർഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുക. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് ടോട്ടൽ പ്രസന്റേഷൻസ്, വീഡിയോസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഫോർ ദിസ്. ഫോർഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് പറയാ? ഫോർഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്. യു നോ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു? യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ ടയർ. എസ്യൂം ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ ടയറൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടയറിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈക്കിൾ പോലെയാണ്. ഹാഫ് ടയർ വിൽ ബി മെയ്ഡ് വൺ, ഹാഫ് ടയർ വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ പീസസ്. All of them will be connected into a center bolt. So these are all done by people earlier. So what was done? One piece will be done here. As soon as that is done, she will hand it over to the next person. Next person has to connect this, hand it over to the next person. Next person has to put the bolt, hand it over to the next person. Next person will add the next one and put from the other side. Idil oral slow ayal endu pattum. The whole process will stop, right? And you know how do you pick up item? There is a belt moving. In the belt, as soon as the job is over, you have to keep it there. By the time you keep it there, the next item will come. He has to do it, put it there. Next item will go. The time and the people are standing in such a distance. What is the minimum time required for to put the tight it? അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അടുത്ത ആൾ നിർത്തുക.
അതിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെക്കണം, അതവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്ക് ആ സാധനം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? അതിനൊന്ന് മൂക്ക് തുടക്കാൻ പോലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ തുടച്ചാൽ അപ്പ കുടുങ്ങി. കാരണം സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോകും. ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കംപ്ലീറ്റ് ചെയിനില് ഡിലേ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? സോ പീപ്പിൾ വർ ലൈക്ക് മിഷൻസ്, വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് മിഷൻസ്. മിഷൻസ് ആർ കൺട്രോളിങ് പീപ്പിൾ, നോട്ട് പീപ്പിൾ ആർ കൺട്രോളിങ് മിഷൻസ്. ആ മെക്കാനിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? ഫോർഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് സിസ്റ്റം. ഫോർഡ് കമ്പനി ഇല്ലേ, കാർ ഉണ്ടാക്കണം, അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയത്. സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, ഫോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ പഠിക്കും, മാസ്ലോസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സീമൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കും. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പോയിക്കോളാൻ പറയും. അടുത്ത ആൾ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കണം. അടുത്ത ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇയാൾ പോകും, അടുത്ത ആൾ വർക്ക് തുടങ്ങും. നോ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. മിഷൻ വിൽ റൺ 124 hours. ആൾക്കാർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. യു വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ടോയ്ലറ്റ്, യു ഗോ, ബട്ട് ഫൈൻഡ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദർ and you have to go 1 hour out because the other fellow will stand here 1 hour. He will be paid for 1 hour. ആ 1 hour റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് പണിയെടുക്കണം. You understood? Where importance is given to missions. നിങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം, ആ സമയത്തേ കാണുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു, അതിന്റെ ഇടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ? കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി, യു മസ്റ്റ് ഗോ ടു റിഫൈനറി ആൻഡ് സി. പൈപ്പില് ഓയിൽ വരും, പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നാണ്. ആ പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഓയിലിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യണം. മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കണ്ടന്റ് സോളിഡിഫൈഡ് ആയി പോകും, കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവും. പിന്നെ അപ്പൊ അതിന് വേറെ കെമിക്കൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം. എന്ത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ വരുന്നതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആൾ 24 hours നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ, കുറച്ച് കൂടുതലായാലോ ഓയിൽ കിട്ടില്ല. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നോ റെസ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ. അതിൽ അയാൾ പോണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ വന്ന് നിൽക്കണം അവിടെ. ഇമാജിൻ 24 hours people have to work like this. There are people. അതുകൊണ്ട് sometime I teach my students ഒരു 3 മണിക്കൂറൊന്നുമല്ല. I have got 24 hours classes. I have classes 48 hours. Non-stop I will make people to work. I will also do that. I'll speak like this on different topics continuously for 48 hours. See that how much you can do. And if you cannot do, you cannot work in such companies. You will say, are you fit for such job? You are not. Got it? You have seen in busy hotel how the chefs supply. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സദ്യക്ക് ആള് വിളമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? They work like എന്ത് മോഡലാണത്? ഫോർഡ് മോഡൽ. മിഷൻ പോലെയാണ്. അവരിങ്ങനെ ഇട്ട് പോണം. അതിലൊരാൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആയാലോ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവും. You understood? So these are principles of supply chain management you will have to learn. Organizational behavior, marketing practices, operation research for managers, human resource management, production and operations management, research methodology for managers. I want to do research analytics. Statistics ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കണം, എങ്ങനെ ചോദിക്കണം? ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമ്പൈൻഡ് പേപ്പറാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സെപ്പറേറ്റ്, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി സെപ്പറേറ്റ്. അവിടെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. So research methodology is how do you ask questions? You have to ask a lot of questions to derive. During my term in my college, all students did project in that place only. They went around in the colony, did a survey. That's like a small city. So they did maybe similar to Kannur. So they went around, did a lot of survey, got every details, brought it here, and then we start asking, how do you analyze this? ഈ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി, അയ്യോ ഈ ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചാൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ബെറ്റർ ആവുക. പിന്നെയും രണ്ടാമതും ഈ പോയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So you have to make a questionnaire. So research methodology you will learn how to make a questionnaire, what questions to be asked, how do you interview people, how do you make them to write, what can be done. Somebody will write an answer but which will be exactly bluffing. So you cannot ask direct questions. If somebody asks you how much your income, do you think they will write? Will they write? Income this much rupees per month. ആരെങ്കിലും എഴുതുമോ? ഏതെങ്കിലും കൃഷിക്കാരന് പറയാൻ പറ്റുമോ പെർ മന്ത് എത്ര ഇൻകം? So how do you derive this information? Not directly but indirectly. There are a lot of methods for asking questions indirectly. So how do you do? I will ask you a lot of questions.
എത്ര സ്ഥലമുണ്ട്? ഏക്കേഴ്സ് യു വിൽ സേ, റൈറ്റ്? എത്ര മുറിയുള്ള വീടാണുള്ളത്? വീട്ടിലെ ടൈൽസ് ആണോ മാർബിൾ ആണോ? യു നോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈയിങ് ടു ഡു? യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നിങ്ങൾ മേടിച്ച കർട്ടന്റെ വില എത്രയാണ്? വീട്ടിൽ സോഫ സെറ്റിന് എത്ര പൈസ കൊടുത്താൽ മേടിച്ചത്? കാർപ്പറ്റിന്റെ സാധാരണ വില എത്രയാണ്? So if you are in a rich family, when you say carpet, oh, I purchased a carpet for 7,000 rupees. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻഫർ ചെയ്യില്ലേ? How many vehicles you have at home? What is your electricity bill? What is your per vehicle petrol cost? What is your telephone cost? How many cinemas you will see? Which hotel you go and eat? How much money you spend for eating outside? Which is the last trip which you made for sightseeing? Where did you go? ഇപ്പൊ കുളു മണാലിയിൽ പോയി. Somebody said I went to Singapore. So we know how much is their income, right? So can you ask so many indirect questions and derive these informations? This method is called a research methodology. So nobody will give you answer directly, but you can get answers indirectly. Generally for social science survey, that is what is to be done. Indian business environment, you must know when you are specializing in finance specially. Indian management ethos and practices. Indian management practices. എന്താ ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ്? ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ടു വർക്ക് അറ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അക്ഷരം നാസ്തി നാസ്തി മൂലമനൌഷധം അയോഗ്യ പുരുഷോ നാസ്തി യോജകഃ തത്ര ദുർലഭഃ. മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്, ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അമന്ത്രം അക്ഷരം നാസ്തി. ഒരു മന്ത്രത്തിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത അക്ഷരങ്ങളുണ്ടോ? ഏത് അക്ഷരം എടുത്താലും ഏതെങ്കിലും മന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ലേ? അമന്ത്രം അക്ഷരം നാസ്തി. തെറിയിലും എന്താ ഉപയോഗിക്കുക? ഇതേ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? പക്ഷെ അത് എവിടെ എങ്ങനെ എപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് അത് തെറിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്കുമാവും. ഇല്ലേ? പട്ടിന്ന് നല്ല വാക്കോ ചീത്ത വാക്കോ? പട്ടി നല്ലതല്ലേ? നായ പട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല സാധനമല്ലേ? പെറ്റല്ലേ? അതിന്റെ മടിയിലൊക്കെ ഇരുത്താം. പെറ്റാണ്, നല്ല സാധനമാണ്. മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ? നല്ലതാണ്. ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കും. ആണോ അല്ലയോ? അപ്പൊ രണ്ടും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അത് കൂട്ടേണ്ട അടുത്തേക്ക് കൂട്ടാൻ അല്ലാണ്ട് എന്താവും? അബദ്ധവും. ഇല്ലേ? അമന്ത്രം അക്ഷരം നാസ്തി. നാസ്തി മൂലമനൌഷധം. ഞാൻ ഒരു ആയുർവേദിക് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ കൈയൊക്കെ കുറെ കഷ്ണമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. മരുന്ന് ഇങ്ങനെ തറച്ച് വരുമ്പോൾ കട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സാധനം കാണുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ്, ഇത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ്, ഇത് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ്, ഇത് പോയിസൺ ആണ് ഒക്കെ കണ്ടു തിരിച്ചറിയാം. അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സാധനം ഇല്ല ലോകത്ത്. പണ്ടൊരു കഥ പറയാറ്. കാട് വയക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. ആരെ ഏൽപ്പിച്ചെന്നറിയോ? ആരെയാ? വൈദ്യരെ. വൈദ്യർ ഇതൊന്നും വയക്കാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ മരുന്നാണ്. സോ ദർ ഈസ് നത്തിങ് വിച്ച് കൻ ബി റിമൂവ്ഡ്, റൈറ്റ്? അമന്ത്രം അക്ഷരം നാസ്തി നാസ്തി മൂലമനൌഷധം അയോഗ്യ പുരുഷോ നാസ്തി. ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഒരാളും ഇല്ല. നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗമുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെ എന്തിന് ആരെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയുന്ന, അവിടെ വെക്കാനുള്ള പറ്റിയ ആൾക്കാർ. യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ സിംഗിങ്, ബട്ട് ഐ കനോട്ട് മേക്ക് യു ടു ഡു ഡാൻസിങ്. ദർ ഈസ് സംബഡി ഹു ക്യാൻ ഡാൻസ്, ബട്ട് ഐ കനോട്ട് മേക്ക് ദം ടു സിംഗ്. ആരെ എവിടെ നിർത്തണം എന്ന് എനിക്കറിയാം. അയോഗ്യ പുരുഷോ നാസ്തി. ഉപയോഗമില്ലാത്ത ആരുമില്ല. എന്നെ കൊണ്ടും ഉപയോഗമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗമുണ്ടെന്ന് ആരും തീരുമാനിക്കണം? ഞാൻ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാൽ പോരാ, എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളും തീരുമാനിക്കണം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ അറിവാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ്. ഒരു പണിയും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞ എന്താ? അയാൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ. പിന്നെന്തിനാണോ നീ ഇവിടെ വന്നത്? Before coming to the warfield, you should tell me that I cannot do it, right? Having come here, now what you should do? Fight. What for you came? ഫൈറ്റിങ്ങിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അറിയില്ലേ നാളെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകണമെന്ന് വരാണ്ടിരുന്നൂടായിരുന്നു? ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് വേഷക്കെട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ടോട്ട് യു സോ മച്ച് വേർ ടു മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ, ടു മേക്ക് ദം ആക്റ്റീവ്. ഏറ്റവും നല്ല എക്കണോമിക്സ് ബുക്ക് ഏതാണെന്നറിയോ ലോകത്തിലെ? കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം. അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മണി. ഫസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സ് ബുക്ക് ഏതാണ്? അർത്ഥശാസ്ത്രം, റിട്ടൺ ബൈ
ചാണക്യ, കൗടില്യ. ഫൈൻ. അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് നമുക്കറിയാം, മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് is entirely different. Management information system, MIS. The whole system in the campus can be computerized. I went to one of the schools in Delhi. ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയതാണ്. 8:40, 8:45 അതിനിടയിൽ എന്നോട് അവിടെ എത്തണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. 8:40 ഞാൻ അവിടെ എത്തി. 8:45 അസംബ്ലി തുടങ്ങുന്നത്. 8:40 പ്രിൻസിപ്പൾ വരിക. You know the time? 8:40. 8:40 പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നു. സാർ വെൽക്കം. ഞാൻ കുറെ നേരത്തെ എത്തി. 8:30 ആകുമ്പോൾ എത്തി. 8:40 പ്രിൻസിപ്പൾ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, 8:40 to 8:45 ഇടയിൽ സാർ വരണം. 8:30 വന്നപ്പോൾ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരും. കഫറ്റേരിയയിൽ പോയ പോലെ തോന്നുന്നു, കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയ പോലെ. സ്കൂളിന്റെ എൻട്രൻസ് ഡോറിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു ഹാളിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. Entry itself is like that. Sharp 8:30 the door opens. In 10 minutes all the teachers have to get in. After 10 minutes the door will be closed. No teachers can go in. ആ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കയറിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഉള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, നേരെ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ. ഇന്ത്യയിലാണ്, ഡൽഹി. Right? And as the principal came at 8:40 he picked me up. He was in his seat. 8:40 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലേ, ആബ്സെന്റീസ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് വരും പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമിൽ. കാരണം ഓരോ ആളും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകണം, സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ആബ്സെന്റീസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആരാ എടുക്കണത്, കമ്പ്യൂട്ടർ. ടൈം ആരാ എടുക്കണത്, കമ്പ്യൂട്ടർ. ഷീറ്റ് വരും. ഏത് ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് വരാത്തവർക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എക്സസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആരാണ്, ഇവരുടെ ലിസ്റ്റും പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് വരും. പ്രിൻസിപ്പളുടെ പണി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കലുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകും. കംപ്ലീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം entry, attendance, everything is computerized. Every student has to swap and enter. ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വി നെവർ സൈൻ. കാരണം സൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് മൈ ജോബ് ടുഡേ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ടു VSSC ടു ഗിവ് എ ക്ലാസ്. ഐ ആം ഫ്രം ഹൈദരാബാദ്. VSSC ഗേറ്റിൽ ഞാൻ സ്വാപ്പ് ചെയ്താലും എൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഹൈദരാബാദിലെത്തും. ഇത്ര സമയത്ത് VSSC ഇയാൾ പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ കാർഡ് ഉടനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ്, നെറ്റ് കണക്റ്റഡ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, MIS. MIS is one of the good thing which you can do. ഇപ്പൊ വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ, ഐ എം റണ്ണിങ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് 1000 beds, 40 ഡോക്ടർമാര്, 500-ലധികം നഴ്സുമാര്, പേഷ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. മോർ ദാൻ 5000 പേഷ്യൻസ് പെർ ഡേ. ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് റൂമാ വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? If it's not computerized, you can imagine how difficult is that, right? ഏത് ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രീ? ആ ഡോക്ടർ എത്ര പേരെ കാണുന്നുണ്ട്? ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടോ? ഈസ് ദ ഡോക്ടർ ഫ്രീ? ഈസ് ഹി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ? അർജന്റ് കേസ് വരുന്നു, ഞാൻ ഏത് റൂമിലേക്ക് ഇയാളെ അയക്കണം? ഏത് ഡോക്ടറോട് അവിടെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം? ഏത് വാർഡിൽ വിളിച്ച് പറയണം? ഏത് നേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം? ഈ മെഡിസിൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? സ്റ്റോക്കിലുണ്ടോ? ഏത് ഫാർമസിയിലുള്ളത്? എവറി ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു fingertips. This is what the advantage of management information systems. And 4th semester you have strategic management. What is strategic management? Just now I told you, people have to be kept. Now when you come to the college, you will see director, principal, lecturer, professor, ഏത് ഗ്രേഡിൽ ഓരോരാളുടെയും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. Every day how the class is to be run, to be looked after by the teacher who is in the class. ഏത് ആൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പോകണം ആരാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഏത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്? 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ പണി കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു പ്ലാൻ ഐറ്റംസ്. ഞാൻ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേര് സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസിസ് എന്നാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ജോബ് വിച്ച് ഐ ഡിഡ്? സ്ട്രാറ്റജിക് അനാലിസിസ്. ഇപ്പൊ ചൈനയും ഇന്ത്യ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഡു യു തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് ഓൾ ദ ആർമി ഫെലോസ് ഗോ ആൻഡ് ഫയർ? ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി. എന്താ സ്ട്രാറ്റജി? വി ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ചൈന. ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷുഡ് നോട്ട് ബ്രേക്ക്. പൊളിറ്റിക്കൽ ടോക്ക് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം? വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടുമോറോ? ഹൗ ദ അതർ കൺട്രീസ് ആർ ഗോയിങ് ടു റിയാക്ട് ടു ദി സിറ്റുവേഷൻ? ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്ലാനിനാണ് എന്ത് പറയാ?
strategic plans. So when I do business, I should not just jump into actions. But there is an order which comes from a BSNL. You are working in a company as a marketing person. You went to BSNL. They said that in March I need this much cable, and you are working in a cable manufacturing company. Copper ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കേബിള്, കോപ്പർ മേടിക്കണം, കേബിൾ ആക്കണം, ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അതിന് ഉണ്ടാക്കണം, കേബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഇത്ര വലിയ കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുക. That's what you are doing, your company is doing, and you are representing it. You are getting an order, and today's marketplace for that cable is 1,000 rupees per meter, right? He is going to give you an order for 2014 March for today's cost. What you will do? You will say, yes, I will give the order. But found that in February, when the budget came, the copper cost has become double. Will you be able to supply? You are going to make loss for the company, right? What do I do? If I don't supply, they will blacklist me. Tomorrow they will not give me order. If I supply, I will be in loss. So what should I do? There is strategic question which you cannot answer directly. If you are a cunning fellow, if you are into business, you know strategic management, you will plan a new idea. What is that you will do? You will go and find out, is there any other company who already manufactured, who could not sell? If there is bundle of made products, I will buy from them for the old costs. And I will put my seal there and sell it. And you know, this fellow who is running a company knows that you are doing it not for you, for selling it to BSNL. I want you to be blacklisted so that next time I will get an order. Is that a strategy? Yeah, the strategy. Yeah, the you. Cable ഒക്കെ കൊടുക്കും, പക്ഷെ അതിനിടയിൽ കുറെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. സീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കേബിൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഇയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് എന്റെ കേബിൾ അല്ല ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചാണെന്ന്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ BSNL ഇവളെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ? ഇത് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? So you know, this is a big business. Strategy is something which you must know. But then she knows that if she is strategically very good, she knows that this fellow will cheat me. So what you will do? You will go and tell her, BSNL wants some order, but I am not able to supply. Will you give me? Okay, you are saying I will give you. ഇയാളെല്ലാം കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ, ഇയാളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാ പറയുന്നത്, why should I supply? You supply straight. പോയോ? എല്ലാ കേബിളൊക്കെ പോയി, എല്ലാ ബിസിനസ്സും പോയി. You know that this is a new strategy. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. You understood? How do you know whether she is a cheat or not? By putting like this. ആ ഐഡിയ പെട്ടെന്ന് വരണം. Got it? അപ്പൊ ഇയാൾ പറയണ, ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്താൽ മതി, കാരണം ഇപ്പൊ ഈ കട്ട് ചെയ്തത് ഇയാൾക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ. റൈറ്റ്? ഫൈൻ. നൗ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ ഡു എ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഫോർ ഇറ്റ്. അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജി. ഐ വിൽ ചെക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഐ വിൽ ബൈ. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയും, ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ മേടിച്ചാൽ മതി, പോയി പണി നോക്കാൻ വേണ്ടേ? ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് സപ്ലൈ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു പണിഷ് മീ. വൈ? യു ഹാവ് ടു, വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു നോ, ഐ വിൽ ഫയർ my company itself. കുറച്ച് ഭാഗത്ത് തീയാക്കിയിട്ട് BSNL പറയും, everything was ready but the whole stock got burnt. Insurance company is going to give you money. I am sorry, I cannot supply it. ആ ലോസ് ഈ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോസിനെക്കാളും കുറവാകും ചിലപ്പോൾ. You understood? So don't think that when company is burning it is natural. Sometimes they burn like this. ഇതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. There are a lot of strategies which you have to plan. This subject is one of the wonderful subjects which I enjoyed teaching with this. Take examples and show you and teach. Project management, another wonderful subject. Okay. Project management and program planning and project management. That's one organization where I worked in Bangalore. Project planning and program management. The whole ISRO is having different units. We have in Bangalore, we have in Shar, we have in Trivandrum, we have in Hyderabad, we have in Ahmedabad. All these centers need a lot of money. I am going to distribute to people money, activity, where what is to be done, has to be done everywhere, bring it back and then make the satellite ready. How do we distribute this? That's called a project management. There is a rocket to be made. One part has to come from somewhere. Camera has to come from Ahmedabad. Vehicle has to come from Mahendragiri Hills.
It has to go to shop for launching. Cryogenic engine has to come from somewhere. ഇതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടേ. Even a small construction if you are doing a project management. കമ്പി വേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരണം, പൂഴി വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരണം, പൂഴി കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിട്ടു ആദ്യം തന്നെ, കമ്പി കിട്ടുന്നേ ഇല്ല. You know what is that I am doing? Making loss, storing place, wastage. സിമെന്റ് കുറെ കിട്ടി, എല്ലാം മേടിച്ചോണ്ടുന്നു, ഒരു സീസൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സിമെന്റ് വേസ്റ്റ് ആവും. So I should know what to purchase, when to purchase, how to purchase, where to purchase, how to stagger it and put into place so that everything flows exactly the way what I want. This is called project management, right? So project management is one of the major subjects, and materials management. HR man management ആണ്, mission management process management ആണ്, money management accounts ലൊക്കെ പഠിച്ചു. Next one is material management, what to buy. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ്, മണി. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ലേൺ എവറിഥിങ്. മെറ്റീരിയൽ വേണം, മണി വേണം, എല്ലാ എമ്മും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്ത്, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്. സോ ദ ഹോൾ സിലബസ് ഈസ് ഓൺ, റൈറ്റ്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ MBA പഠിക്കും. Now you know the whole overall idea about MBA, right? Don't get into a house without seeing from outside. ഏതെങ്കിലും വീട് കാണാൻ പോയി ആദ്യം തന്നെ അടുക്കളയൊക്കെ പോയി നോക്കൂ, അല്ല പുറത്തുനിന്ന് വീട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. പുറത്തൊന്നും നോക്കില്ലേ, അതുപോലെ നോക്കി കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത്. Now you will have to go inside and then do every detailed study, right? Now you tell me what you have to learn. Just discuss with your friends what you want to learn. Come, fill up the chair. No vacant chairs in front of you. All the 4 from the first back side, come. There are 3 plus 1, 4 vacant here. ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ? എത്ര പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ? എട്ടാക്കി മാറ്റി. മെമ്മറി ലാഗ്. The old 10 is changed into 8. 24. What did you learn today? Just now. We have spent more than an hour. 1 hour, whole MBA syllabus. Now tell me, what did you learn? So, who is going to come first?